Okay, so far, we are able to find H2 and S2. Ano? So if P2, ano yun? Dali lang eh. Ay, lumabas dito yung admission. Nakapasok na naman si Michelle. Nakabukas pa rin po Steam table. Nangyari. Lumabas yung iba. Nakik ba kayo? Nagbukas ka. Okay, okay naman. Okay naman. Ano? Hindi lang siguro lumalabas sa sana. Okay. So, P2. Yes, we're recording. Ano? Na to yung ito, kung mga reaction. Kasi naman, para, hindi, para ano, if ever uulitin. Hindi na tayo mag-lista-lista ulit. Ay. Bakit? Sino yan? Si Jamie. Ikaw ba tumawag? So natapos natin kanina, if P2 is 8,600 kilopascal, tapos T2 is 500 degrees Celsius. So you can easily find H2 at saka S2 from the steam table. So nagawa na natin kanina to sa last sa last video. So H2 is 3,391.6 kilojoules per kilogram, while S2 is 6.6858 kilojoules per kilogram Kelvin. Tapos, we're going to consider an isentropic process kasi nga Rankine tayo. Ano? So, ito yung, halimbawa, ito yung ating equilibrium curve. This is temperature. This is entropy. Halimbawa, andito yung 0.2. Tapos, isentropic yung process. So, ito yung 0.3. No? So, pag isentropic yung process, yung S3 equal lang sa S2. So, ang S2 natin ay 6.6858 din. Tapos, given sa problem na yung P3 ay 10 kilopascal. Okay? So, kasi, kita nyo dito, wet siya, wet steam. So, hanapin natin yung SL. Tinanong ko na rin po sa inyo kanina. So, ang SL ay 0.6493. Tapos, ang SB ay 8.1511. So, basically, ang gagawin natin is gagamitin natin yung quality equation S is equals to SL times 1 minus X plus SB times X. No? So, substitute lang natin dito yung values. This is S3. Ano? So, S3 is 6.6858. Tapos, SL is 0.6493. 1 minus X. Tapos, 8.1511. Tapos, times X. So, you're supposed to get X. Yung quality niya ay 0.8047. So remember, ang quality ay mole fraction ng vapor. So ibig sabihin, yung water nyo is mga approximately 20%, di ba? So we're going to use this to calculate H3. So H3, remember nandun tayo sa part A, ano? Ang part A natin ay Rankine.
Rankine itong sinosolve natin. Kaya isentropic pa yung process natin. Ano? Isentropic pa. We have an isentropic turbine. Okay, so H3 is equals to HL times X, times 1 minus X, okay, plus HB times X. Okay, so try natin yung ano ha. Tanungin ko naman kayo ulit. So HL, sino ba yung hindi ko pa natatanong dito? Si Michelle. Michelle, ano ang HL natin at 10 kPa? P3 is equals to 10 kPa. HL is saturated liquid enthalpy. Can you hear me, Michelle? Are you looking for it? So just chat me the answer. You can use your mic. Yan, isagot na si Michelle. 191.832. That's very good. That's correct. Ano? Okay. Tapos HB. Carla. Miss Bando. What is HB? For 10 kPa. Go to superheated part. Find 10 kPa. Ayan, marami siyang sagot. Ang bilis. Wait lang, sir. Alam ko, may sagot ka na agad eh. Yes, very good. That's correct. 2584.8. Ano? So this is, again, kilojoules per kilogram. Ano? So just substitute this H3, substitute HL and HB and also the X, and then you're going to find H3. Ano? So H3 is equals to HL 191.832. This is kilojoules per kilogram times 1 minus, this is our X, 1 minus 0.8047. Tapos plus, HB is 2584.8. Tapos times X. X is 0.8047. Yun. So, makukuha nyo na yung H3. So far, nakadalawang ano na tayo, di ba? Nakadalawang enthalpy na tayo. So, using your calculator, you're supposed to get 2,117.5. 2,117.5. You can confirm this using your calculator. No? Yan. So far, meron na tayong dalawa. So yung dalawa na lang yung hahanapin natin. Ano? Yung H1 na lang at saka yung yung H1 at saka H4, no? So how do we find H4? Paano ba natin nahanap ang H4? Remember, ang H4 ay saturated liquid. Andito yan, ano? Ito yung condenser, tapos dito yung papatak, saturated liquid. So ang pressure niyan, ang P4 ay 10 kPa pa rin kasi ang condenser operates at constant pressure. Equal lang yung P3 at saka yung P4, equal sila, no? So 10 kPa tapos saturated liquid. Okay? So basically H4 is equals to HL, no? Tapos yun, saturated liquid. So what is H4? So obviously, H4 is the same as HL. Ito lang yan, 191.832, di ba? Yun, ano tayo, no? Tatlo na. Isa na lang. Remember, pump ito, no? Ito, pump. Pump yan. Yung galing sa 4, papunta sa 1, pump yan. So to calculate delta HS, basically the equation for a pump is B delta P.
Hindi kayo gagamit ng ano, no? Actually, pwede nyo kunin ito sa ano, sa itong B at 10 kPa. You can get this. Sige nga, try natin. Kunin na lang natin para hindi kayo malito. So, kunin nyo yung B from the steam table na at 10 kPa. So, this is BL, no? Yung sa liquid. So, BL is equal to, sige nga, ano, Lean. Si Lean, di ko pa natatanong si Lean. Johnson. Kindly find BL at 10 kPa para makalculate natin yung B delta P. It's approximately 1,000. So, yes, 1.010. Very good. That's the exact value. Ano? Ang BL natin ay 1. From the steam table is 1.010. Ang unit nito ay cubic centimeter per gram. So, ito, i-calculate natin. Ito yung formula. You need some conversion, ano? So, if you start with 1.010, kailangan nyo itong i-convert sa cubic meter. So, alam nyo naman yan, para maging cubic meter, i-divide nyo yan ng 1,000 squared. Tandaan nyo pa, una, i-divide nyo ng 1,000 to convert it to liters and then another 1,000 to convert it to cubic meter. Diba? Tapos, kasi per gram siya, so ano naman, there are 1,000 gram per kilogram. So, i-multiply nyo naman to ng 1,000. No? Okay lang? Ano, dali lang naman yung conversion niya. So, you can cancel out one of the 1,000. And then, currently, ang unit na natin ay, kakancel na yan. Ang unit na natin ngayon ay cubic meter per kilogram. So, pasok na yan sa SI. Ano? Tapos, i-multiply nyo na lang ng delta P. Remember, ang ating pressure ay 8,600 kilopascal. Kilopascal minus 10 kilopascal. So, swak yan doon. Ang lalabas na unit dito ay kilojoules per kilogram. No? You can check this out. And then, you're supposed to get a value for delta H pump. You know how to operate, ano, minimize na lang ito para makita nyo. Medyo is, tawag doon, medyo close nyo muna yung mga, ano, yung mga mukha natin, yung mga pictures nyo. Okay, so, ito, makukuha yung value dito, delta H pump ay something like 8.7, no? We're going to get something like 8.7 kilojoules per kilogram. Okay, so to find H1, di ba yung delta H pump sa Rankine, ano lang yan, H1 minus H4. Alam na naman natin yung value ng H4. So basically, i-add nyo lang yung delta H pump sa H4. So H1 is equals to 191.832, 0.8 na lang, plus 8.7. No? So H1 is mga 200 na ba yun? 200.5. Question? Yan. So basically, nakuha na natin yung H1, H2, H3, H4. Question, I'm going to clear this up. So i-combine na lang natin yung H1, H2, H3, H4 to find the efficiency. Nasundan naman. Okay, so let's calculate the efficiency. Ano? I'm going to clear this up. So efficiency ng, still on letter A, Rankine. So ang efficiency ng Rankine cycle natin ay Ws divided by Q boiler. Tapos kung natatandaan nyo, yung Ws na yon ay Ws pump plus Ws turbine divided by Q boiler. Okay, question so far? Tapos isa-isahin natin, gawin nating H ano, in terms of H. Yung Ws pump ay H4 minus H1. Okay?
Tapos plus yung WS turbine naman H3 minus H2. Para sa substitute na lang. Ano? Yung Q boiler naman ay H2 minus H1. Nasusundan ba? Kasi, di ba? Halimbawa, ito yung temperature, entropy. Ito yung 1, ano? Yan, ganyan yan. Tapos magiging superheated. Ito yung 2. Tapos, ito yung 3. Ito yung sa turbine, ano? Tapos saturated liquid. Ito yung 4. Ito yung 1. Ito boiler. Ito turbine. Ito condenser. Ito pump. Okay? So, substitute nyo lang lahat. So, H4, we have 200.5. And H4 is 191.832. Pwede na yan, ano? Tapos H1, yung sa pump ay 200.5. Actually, you can use 8.7 here. Magiging negative kasi ito sa absolute value niya, no? Tapos plus H3. Ang H3 natin ay 2117.5. Tapos H2. Yung una natin kinuha is 3391.6. Okay. Divided by H2 ulit. Ang H2 natin yung 3391.6 minus H1. Ang H1 natin yung ito 200.7. Okay, so let's try a calculator. Kung pareha siyang magiging sagot. Kunin niyo absolute value kasi negative yung ano niya na magiging final answer. So just try to get the absolute value. Para hindi negative yung ating efficiency. Wala namang negative efficiency. I'm getting something like 0.4020. 21, ano? 0.4021. Around 0.40, no? So let's say na around 0.40. Question? Kung gusto nyo, ito, yung na-calculate nating 8.7 na delta H pump, yun yung gamitin nyo dito. It's just the same, ano? Do you have any question regarding this Rankine solution? So, let's proceed to let's calculate the efficiency of simple practical steam power plant. So that would be letter B. Ano? So let me clear this. I-upload ko naman to sa YouTube, then magpo-provide ako ng link, no? So everyone can see this, hindi lang yung mga umattend. Sa mga bagong sira kasi ang BBL Collab eh. So kaya nandito tayo sa Zoom. Let me clear this one. Okay, so letter B, we're going to calculate the efficiency for a simple, practical steam power plant. So first, let's calculate. We're going to use the efficiency. Both the pump and the turbine has an efficiency of 0.75. So basically, i-calculate lang natin yung delta H ng pump, tapos yung delta H ng turbine, di ba? Tapos yung sa boiler,
Ang boiler kasi is H1 and H2. So, we need to calculate H1 and H2 para makalculate natin yung sa boiler. Ano? Okay, so doon muna tayo sa sa pump. Mas madali yung pump. So, ang efficiency ng pump, it uses electricity. So, yung delta HS, yun yung mas maliit. Ano? So, ito yung nandito sa taas yung delta HS. Tapos yung delta H actual nasa ilalim. So, let's calculate that. Sa simple practical steam power plant, yung delta H yung gagamitin natin. Ano? So, let's call this delta H pump. So, 0.75. Tapos, tandaan nyo pa, 8.7 yung ating delta HS. No? Calculate natin kanina. So, this is kilojoules per kilogram. So, we're going to calculate delta H pump. The delta H pump is 8.7 divided by 0.75. 11.6. Ano? Magiging 11.6. Yan. Tapos, let's try to find the new H1. Yung H1 kasi kanina, parang H1 prime yun. Ano? So, pag simple practical na, ito na yung bago nyong i-add sa H1. Okay? So kanina, we're able to, sa H4 pala, we're able to calculate H4. Tandaan nyo pa, 10 kPa tapos HL, di ba? Saturated liquid. Okay? So ang value kanina ng H4 from the previous letter from part A, ang value ng H4 ay 191.832. Ito yung nasa steam table. Ano? So pag inad nyo yung 11.6, ang bagong H1 natin ay, this is kilojoules per kilogram. Ano? This is kilojoules per kilogram. Para sila ng unit. So H1 is 203.4 kilojoules per kilogram. Any questions so far? So, why are we finding this values? Kasi ang formula ng ating efficiency ay delta H pump plus plus delta H turbine divided by Q boiler. Q boiler is H2 minus H1. Okay, so that's why we're trying to find H1 and delta H pump. Susunod, let's try to find the delta H of the turbine. Ano? So ito naman, baliktad naman yung efficiency equation niya sa turbine. Pag 100% efficient, mas malaki yung napuproduce niya. So yung delta HS nasa ilalim. Or yung delta H prime, whatever you call this. Ano? Yung nasa taas, yung delta H turbine. Okay, so let's calculate delta H turbine. Efficiency natin is 0.75 pa rin. Tapos yung delta HS natin, actually wala tayong value. What we have is H3 prime, yung nakalculate natin kanina, yung H3, at saka yung H3, no? Minus H2. Ganyan yung ating current value. Do you agree? Substitute natin isa-isa. Yung galing sa letter A, para makuha natin itong delta H turbine. So H3 is 2117.5 minus H2. Ang H2 natin ay 3391.6. Okay, another way of calculating, kasi halimbawa gusto niyo makuha niyo yung this is one way, Another way is para makalculate niyo yung bagong H3, yung delta H turbine, express niyo as H3 prime minus H2. Actually, parang mas madali yun, Parang mas
mas less prone sa error kesa ito. Kasi mag-iisip ka pa dito kung paano mo i-calculate yung H3 ulit. Ano? Actually, pag magka-calculate ka naman ng H3, gagamitin mo lang to. Delta H turbine is equals to H3 minus H2. So, pwede rin. Sana nakukuha niyo yun. Ano? Actually, tuloy ko na lang to. So, ang mangyayari dito is delta H turbine (0.75 times 2117 minus 3391.6. So, you have negative. Yun lang problema dito, negative to. Ano? Negative 955.6. Yan. So, ito yon, ito yung sa substitute nyo doon. Tapos ito yung sa pump. Ito yung sa pump, no? Ito yung sa turbine. Tapos, kailangan nyo H3. Ano bang kailangan? H2 pala ang kailangan, ano? Anyway, H2 is, we have H2. This is H2, 3391.6. Okay na pala. We have all the values right now, ano? So, substitute na lang natin dito sa main equation. So, efficiency ng simple practical, ano, dito ko na lang, ano, para medyo maluwag. Yung efficiency niya is absolute value ng delta H pump 11.6 minus 955.6 tapos divided by H2. Ang Q boiler is H2 minus H1. So H2 natin is to 3391.6 minus H1 203.4. Tapos absolute value. So ang efficiency ng simple practical power plant ay 11.6 minus 955.6 divided by 3391.6 minus 203.4. So po, I'm getting something like 0.30. Ano 0.2960? So this is 0.30. Do you have any question regarding the simple practical steam power plant? So as you can see, ang bago dito, nag-calculate tayo with efficiencies. Ano, meron tayong dalawang efficiencies, efficiency equations. Tapos we're able to find the new delta H pump and the new delta H turbine. And then we also calculated the new H1. Yun lang naman yung tatlo lang yung kinalculate natin. Tapos pinalog natin dun sa ating efficiency equation. So I hope you find this efficiency equation logical. Kasi pag logical, madali nyo lang tandaan. Ano? The efficiency equation is delta H pump plus delta H turbine. Actually, you need to get the absolute value para positive. Divided by Q boiler. Q boiler is simply, tandaan nyo pa, H2 minus H1. H2 minus H1. Question? So, ang simple practical steam power plant, mas mababa yung kanyang efficiency. No? Kasi nga, yung turbine niya at saka yung pump niya, hindi sila 100% efficient. Okay? Questions? Do you have any questions? Any question? None, sir. Okay. So kung 9, let's proceed to letter C. Magka-calculate tayo ng flow rates, no? Let me clear this up. I-upload ko naman, ano? So letter C. So, ang sabi, sa letter C, you need to calculate the steam rate, ano? So, given, ang formula lang na gagamitin natin ay Ws dot is equals to M dot times delta H ng, this is turbine plus delta H pump. Ganun lang yan, ano? So, given na ang given na ang power, Ws dot ay 80,000 kilowatts. So, hanapin nyo lang yung M dot. Tapos, substitute nyo lang yung na-calculate nating turbine. Diba, 955.6
Tapos minus yung sa pump, yung pump naman natin ay 11.6. Basically, ginawa ko na itong absolute value na para positive na siya. Ayun, yan just calculate M dot. So, M dot, you're supposed to get something like 84.75. This is kilogram per second. Ano? Bakit kilogram per second? Kasi itong 95.9, itong 11.6, ang unit nito ay kilojoules per kilogram. Yung kilowatts naman, kilowatts is the same as kilojoules per second. Di ba? So magka-cancel out yung kilojoules, left, right. So ang magiging unit niya ay kilogram per second. Question. Tapos yung susunod na tanong ay heating duty. No? So heating duty, yung QH dot, ay M dot times H2, yung final ng ano, no? Tapos minus H1. Di ba? So ganun lang yan. So ito yung S, ito yung T. Dito siya nagsisimula, no? Ganun. So ganun. So ganun. Ito yung 1, ito yung 2. So kaya ang QH dot ay M dot times H2 minus H1. So substitute lang natin 84.75 kilogram per second. Tapos ang H2 natin ay 3391.6, ano? Tapos minus 203.4. Calculate natin kanina. Okay? So you're supposed to get something like 270,200, ano? Kilojoules per second. Ganun din yung sa QC, ano? QC dot. So sa QC naman, di ba ito 3. Tapos pupunta dito, ano? So H4 minus H3. Okay? So QC dot is equals to M dot times H4 minus H3. Do you have any question? Yung H4 natin is 191.832. Tapos yung H3 natin is, yan lang. $955.6. $2,436. Ano? Paki-check nyo na lang to, ano? 2436. So, we're going to calculate it. 84.75 times 191.832 minus 2436. So, I'm getting negative, kasi ano siya, no, QC. Negative 190,000. 190,000. 193 kilojoules per second. Question, do you have any question? So, as I've mentioned earlier, yung midterm natin hanggang dito na lang. Ano, so basically, yung chapter 7, remember I uploaded for
4 or 5 videos earlier for chapter 7. Ano? Yung we discuss turbine, pump, compressors, at saka throttling, no? Yes, I told you to double check that. Kasi basically I just subtracted 955 from 3391.6. Ito yung H2, yung pumapasok. Tapos, di ba ang delta H turbine ay 955.6. Yan yung actual. Yung actual is 955.6. So, minus 955.6. So, that's how I get, Mia. That's how I get 2436. Anong sinubtract mo? Baka sinubtract mo yung delta HS. Nandun tayo kasi sa well, sige. Check natin sa 190,000. May sagot yan dito eh. Ilang minutes pa ba? 2 minutes pa naman. Ito. Ayun 190,000. Kita mo, Mia? So, okay na? Okay. So yun, ganun pagkatapos pag napanood nyo na yung 4 na video, tapos nasagutan nyo na rin yung exercise sa chapter 7, tapos included to, Carnot cycle, Rankine cycle, pati simple practical power plant. So yun ang midterm natin. I'll be posting the midterm soon. Do you have any question before I end up this Zoom meeting? Okay, so kung wala na po, bye-bye po. 1 minute na lang siya. Bye-bye. Puputol na tayo.